Hello everyone, nice to see you again in this English time. How are you? I hope that everything is okay with you at home. Today we are going to continue our lesson on recount text. But do you still remember what is meant by recount text? Personal recount text here means to tell what happened in the past through a sequence of events. Jadi menceritakan pengalamannya di masa lalu. The writer personally involved dan penulis terlibat langsung di dalam kisah tersebut. Maka biasanya subjeknya berupa I ya. Dan kita bisa menemui teks jenis ini di dalam bentuk diary atau mungkin surat kepada orang-orang yang kita sayangi ya. And here is the example of personal recount text. My day. I had a terrible day yesterday. First, I woke up an hour late because my alarm clock didn't go off. Then I was in such hurry that I burned my hand when I was making breakfast. After breakfast, I got dressed so quickly that I forgot to wear socks. Next, I ran out of the house trying to get the bus, but I missed it. I wanted to take a taxi, but I didn't have enough money. Finally, I walked the 3 miles to my school only to discover that it was Sunday. I hope I never have a day as the one I had yesterday. Okay, so that's our text. And now, to understand further about the text, please answer the questions based on the text. Number 1. When did it happen? Number 2. What kind of experience was it? Number 3. Why did she wake up late? Number 4. What happened to her hand? Number 5. Why did she walk to school? Number 6. What did she discover? Number 7. What do you think of the story? Number 8. Have you ever had this kind of experience? Can you answer all those questions? Excellent. Okay, now let's review simple past tense. In here, I have some sentences from the text. Please pay attention. I had a terrible day yesterday. Nah, di sini adalah kalimat positif dari simple past tense. Kalian perhatikan di sini kita menggunakan verb 2 ya. Next, my alarm clock didn't go off. Nah, untuk kalimat kedua ini adalah bentuk negatif ya. Kita menggunakan didn't dan verb 1. Selanjutnya, did you have any similar experience? Nah, di sini kalimat tanya ya. Kita menggunakan did, kita letakkan di depan, baru subjek, lalu verb 1. Jadi, untuk simple past tense, penggunaan verb 2 itu hanya saat kalimat positif ya. Untuk kalimat negatif dan tanya kita menggunakan verb 1. Oke, next time conjunction. Nah, fungsinya apa? Time conjunction here to show the order of the events. Jadi karena recount text ini menjelaskan kejadian yang berurutan ya, jadi kejadian 1, kedua, dan seterusnya, maka kita membutuhkan time conjunction, kata hubung yang menghubungkan kalimat ya. Nah, di sini kita menggunakan first, after, then,
next, before, finally. Nah, contohnya, first I woke up late, an hour late. Nah, next I ran out of the house. Nah, di sini pertama, saya melakukan ini. Berikutnya saya melakukan itu. Nah, jadi terlihat ya kegiatan pertama, lalu kegiatan selanjutnya. Ya, inilah yang menyatakan the order, ya, berurutan. Okay, now let's learn the structure of recount text. Ya, ini ya struktur dari teks recount. Nah, tentu kita mengawalinya dengan judul ya, title ya. Lalu di sini ada kata-kata yang dicetak warna merah ya. Nah, karena recount text ini menjelaskan kejadian di masa lalu, maka kita menggunakan tadi yaitu simple past tense ya. Nah, lalu strukturnya, nah tadi tentang judul ya, title. Lalu bagian pertama adalah orientation. Nah, fungsinya untuk apa? To set the setting of the story. Who, when, where. Jadi orientation ini menjelaskan setting dari ceritanya ya. Tokohnya siapa, kapan, di mana ya. Baru menuju ke events. Events ini tell what happened in order. Jadi menjelaskan kejadian-kejadian secara berurutan. Nah, di sini kita menggunakan time conjunction tadi ya. Nah, ini pertama ini, berikutnya ini, lalu. Nah, pada akhirnya. Nah, di sini kejadiannya diceritakan secara berurutan ya. Lalu bagian terakhir adalah reorientation. Nah, di sini menjelaskan the conclusion of the experience. Jadi kesimpulan dari pengalaman itu. Nah, biasanya penulis memasukkan perasaannya di sini ya. I hope I never have a day as the one I had yesterday. Nah, di sini di dalamnya ada perasaan penulisnya ya, walaupun tidak secara jelas ya, tetapi dari kalimat ini kita bisa tahu bahwa penulis itu merasa kecewa ya dengan kejadian tersebut. Saya harap saya tidak pernah memiliki hari seperti yang saya miliki kemarin ya. Jadi ini menunjukkan perasaannya ya. The feeling of the writer is upset ya, atau merasa tidak bahagia ya di sini ya. Okay, so that is the structure of the recount text. Sudah paham ya? Oke, sangat mudah. Oke, now it's time for self-reflection. Oke, kita sudah membaca kisah pengalaman orang lain ya. Nah, so how about you? Did you have any unforgettable experience? What kind of experience was it? Was it a happy or a funny or a sad or a scary or even an embarrassing experience? Apakah kalian punya pengalaman yang tak terlupakan? Apakah kisah bahagia, lucu, sedih, menakutkan, atau mungkin memalukan? Okay, whatever experience it is, make sure that you learn the moral lesson from it. Ya, apapun pengalaman yang sudah Anda alami, ya, pastikan bahwa Anda belajar nilai-nilai moral di dalamnya, ya, so that you can be a better person. Jadi Anda bisa menjadi orang-orang yang lebih baik, ya. Jangan sampai pengalaman itu membuat Anda putus asa, malah membuat Anda trauma ya, tetapi jadikan itu pengalaman. Cari nilai-nilai baiknya dan bisa membuat Anda menjadi orang-orang yang lebih baik ya. Oke.
So, today we have learned about personal recount text, that is to tell what happened in the past through a sequence of events. In here, the writer personally involved, and also the structure of recount text that are orientation, events, and reorientation. Yeah, very easy, right? I hope that next time you can also tell your own experience. Yeah, uh, make sure that you use past tense in telling the story. Okay, so that's our lesson for the day. Then I'll see you next time. Goodbye.